No niin, nyt on taas kuvakin saatu. Joo, mun piti katsoa nämä 2 viikset kerättävänä. Mikäs meidän tehtävä oli? Kuulustelut. Samalla pitäisi parit viikset löytyä. Mennään nyt tähän suuntaan ensiksi. Doctor, I need to question Countess Andreni. I'm afraid that won't be possible, Mr. Poirot. The Countess had an anxiety attack when we arrived in Venice. She was terrified the police would come for her and her husband, despite how you concluded your investigation. I had to give her a sedative. She has been sleeping since. You have stayed with her all the time we were in Venice? Count Andreni begged me to watch over her. I have not left this room. You're the reason she's in this state. Book voted to absolve you all. I accepted his verdict. I told her. I tried to reason with her. What she has already suffered, the strain of these last few days, it was too much. I understand, Count. It's quite all right. I have the answers I came for. Se oli lyhyt keskustelu. Sieltä ensimmäiset heti. Haha! Golden Hyvä. Yhdet uupuu. Ah, Michel. I have a few more questions to ask you, if you will allow me. Anything, Monsieur Poirot. We are in your debt. Please tell me your movements when we were stopped at Venice Station. Once the compartments were cleaned and the linen refreshed, I stayed in my quarters. Did you notice anything special? Comings and goings? Monsieur Bouc had asked everyone to stay in their compartments. I would occasionally walk the train to ensure everyone was comfortable. Oh, I saw Monsieur Maury was all alone loading his crates of provisions. A great chef like that, reduced to petty labor, I would have helped him. But Monsieur Bouc had ordered me not to leave the train for any reason. So, Monsieur Maury was forced to labor alone. Let us review the actual timeline of the night of Ratchet's murder, not the one manufactured to hide your crime. I left the train in Minkowski for a smoke. Then I resumed my post. That was the truth. The train departed on schedule. But then, of course, an avalanche of snow blocked the tracks. At 12:45, Madame Hubbard and I met in her compartment to discuss how to adapt our plan. Due to the snow and Poirot. The little play we had staged for you had to be rewritten. I left her compartment at approximately 1:15. Then the curtain went up. Calls in the night, the red kimono, all for my benefit. And all for nothing.
as it turned out. Do not blame yourself, Michel. I am the theater critic no playwright wants to see in the audience. Olisiko täällä heti toiset? Ei varmaan. Kumpaan suuntaan meidän kannattaa mennä? Tää on ainakin tyhjillästä. Nyt olisi hyvä, kun löytyisi toiset viikset, niin ei tarvitse settiä enää niitä. Tässä chapterissa. You play well. I didn't mean to interrupt you. Thank you. Many years of piano lessons thanks to my mother. I try to play in a few clubs in Paris when I get the chance, but as you can... What can I do for you? Conversation only. Tell me about your time in Venice. I had Monsieur Bouc's permission to see my sister. She lives in Marghera, just outside of Venice. She had a baby a few weeks ago. This was my first chance to meet my new nephew. Monsieur Bouc gave you permission? Yes, you can ask him. Most assuredly, I will. What time did you leave, and when did you return? I left around 9:10 p.m. I was back by 10:45 p.m. When I got back, Hotaru was in a lot of pain. I gave him a back massage. That would have been enough time to kill Monsieur Wadi and return to the train. May I see your knives? Of course, they are here. If you don't mind. Help yourself. They are under the bar counter. Tell me again about your poker game the night of the murder. It's a regular game to help relax after a long day. Let's see, we started around 11 p.m. We took a short break in Vinkovsky, Hotaru, Pierre and I. The game finished up around 2 a.m. We'd all had quite a bit to drink. Ah, yes, I left for about 10 minutes to refrigerate champagne for the next day. That must have been around 1 a.m. Löytyisiköhän siellä peitsiä se asti? Viikset.
Ei löydy. None of these come close to the wounds on either body. Löytyisikö täältä jotain? Lisää veitsi. Ei täältä löydy mitään. Tuolla bugileina kyllä vielä jotain. Millaiset veitteet täältä löytyy? Saffron. It must be worth a small fortune. Tonne ei päästä. Good evening, Monsieur Maury. May I have a moment of your time? I have a few questions to ask you. Of course, as long as you don't mind if dinner is ruined. I promise to be as brief as possible. What did you do while we were stopped in Venice? With Freya produce for the next part of our journey. Then, you may not believe this, but my job requires a lot of physical labor. My back suffers. Fortunately, Jean has become quite adept at separating my vertebrae. As you may know, I have solved the murder of Monsieur Ratchet. That is a shame. I beg your pardon? The bastard sent my steak tartar back, telling John I was to burn it. I will add it to the list of his crimes. One wound on Monsieur Ratchet's body was struck by a very sharp, thin-bladed knife. We haven't found it yet. You think one of mine was used? I'd like to have a look, if you don't mind. In that drawer. An impressive set of knives, but their blades are too wide to have been used for the crime. Tell me about your poker game the night of the murder. We started around 11 p.m. When John finished his shift. We played until around 2 a.m. From what I remember, it's a bit vague. You played without a break. Actually, we did break once for a smoke. John, Pierre, and I. When we stopped in Vinkovsky. When was that? Around midnight? Mä en pääs tonne tutkimaan. Mutta... ei se siellä sit ole.
Smaasviikset. Eiku mikä toi on? A black feather. That reminds me of something. Mä en tiedä mihin tää liittyy. Onkin vaatteeseen vai? Hattu. The box is secured by some sort of locking mechanism. The design is formed by 3 commas. What is the word in Japanese? Tamoe. And it's obviously missing a piece. The box is Tamoe. The box, the design is Tamoe. And it's obviously missing a piece. Mistäs me semmonen pallo löydetään? The box is secured by the design is for Tamoe. And the box is secure. The design is Tamoe. And it's obviously missing a piece. Jos veikat pitää, täältä löytyy viikset jostain. Good evening, Mademoiselle Nielsen. May I talk to you for a moment? Of course, Mr. Poirot. I'm not going to bed right away. Can you tell me your movements while we were stopped in Venice? That'll be easy. I didn't move much at all. Let's see. I helped Hotaru load all of the food crates aboard the train. Hotaru had everything he needed, but I realized they forgot half of my order. I spent over an hour on the phone with the supplier without success. I had to change the dessert menu for tomorrow. Dr. Constantine found a stab wound on Ratchet's body that was caused by a much thinner and sharper blade than the others. Possibly a chef's knife? My thought precisely. And you'd like to see my knives? If you wouldn't mind. I would gladly show you if I had any, but I don't. I use the regular kitchen knives. You may search if you don't believe me. I see. All the knives the staff use are in the kitchen or in the lounge, except... Except? Hotaru prefers to use his own. Monsieur Mori doesn't use the kitchen knives? Not usually. I know he keeps a set of traditional Japanese knives in a box in his room. He doesn't let anyone else use them. Although now that I think of it, he has been using the kitchen knives lately. Can you tell me exactly about Saatas vaan se your laatikko poker game auki. the night of the murder? We started around 11 p.m. In Vinkovsky, we took a short break. Hotaru and Pierre went outside to smoke. Oh, and Hotaru got sick around a few minutes past 1 a.m. 1:10 a.m. maybe? He spent about 15 minutes in the bathroom, but he didn't want to quit on a losing streak. Did his luck improve? No, so we played to around 2 a.m. He lost every hand. Siellähän ne on. Another delightful trophy for my collection. Pieni varmistus. The Bookin luo. Tässä saa se laatikko auki.
Pystyisikö toi puhun jotain mulla vielä? Ei. Toi Hotaru. Se olisi liian helppo. You told Fauché he could go into Venice? Marguerite, actually. Not so far away. It was his only chance to see his sister. He's been working every trade for weeks. There is never time to see the new baby. Enough, Book. Your heart does you credit, but your common sense, it... I know. But it's fine. Isn't it? He did come back. Oh, it's fine, as you say. Unless he saw the baby, then killed someone else and returned to the train. But that's monstrous. Murder is always monstrous, my friend. I've talked to everyone, but some elements of the testimonies do not seem to correspond. I need to recheck a few things. No niin, nyt mennään Morin työ. Saadaan kohta se boksi auki. No, not good. I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. Think, Poirot. That is not a good answer. This is wrong, but I'm never far from the truth. Think, Poirot. That is not a good answer. This is wrong, but I'm never far from the truth. No, not good. Any of the three staff members had the opportunity to kill Ratchet when Monsieur Michel wasn't watching the hallway. That was easy. Se ei oo kyllä se kokki. Se olisi liian helppo. Mitä? Eikö sulla olekaan muu mitään asiaa?
One wound on Monsieur Ratchet's body was struck by a very sharp, thin-bladed knife. We haven't found it yet. You think one of mine was used? I'd like to have a look if you don't mind. In that drawer. An impressive. Toi olisi kiva saada auki. Jaa, nyt mä saan tätä. Täältähän se saadaan. No niin. Ei, mutta ne menee nyt väärään suuntaan. Älä nyt. It's still locked. I need to move the parts on the side. Just. Noniin. Nyt me saatiin se. Täältä varmaan löytyy murhaa sekin sitten jo. Sushi knives, razor sharp. Sushi knives, razor sharp. Sushi knives, razor sharp. Colteria Venezia. Sushi knives, razor sharp.
Remind me of what you did when the train stopped in Venice. No problem. I helped Hotaru load all of the food crates aboard the train. Hotaru had everything he needed, but I realized they forgot half of my order. I spent over an hour on the phone with the supplier, without success. I had to change the dessert menu for tomorrow. Oh, the truth cannot hide from Poirot forever. Mademoiselle, I believe you're hiding the truth from me. What makes you say that? Michel saw Monsieur Maury carrying the crates of food alone. You weren't on the platform. I did help Hotaru. The entire time? He carried so many crates, his back was sore. I'm sorry about that. Okay, I'm guilty. I did leave him before we were finished. But I had to. There was no saffron he needed for a recipe. I volunteered to go into Venice and get him some. The Rialto market would be open late because of the carnival. He gave me money. I knew we weren't supposed to leave the train, but I only wanted to help. Mr. Mori can confirm this. Ask him. I saved dinner. Mm-hmm. On behalf of my palate, I thank you. How long were you gone? I left at 9:10 p.m. and was back with the saffron around 11. That's when I called my supplier for the items I was missing. Miss Nielsen had almost 2 hours to buy the saffron, find a costume, kill Monsieur Wadi, elude Detective Locke, and make it back to the train for that phone call. Yes, it's possible that was enough time. Thank you, Mademoiselle Nielsen. That is all for now. Sorry again, Mr. Poirot. I hope you enjoy tonight's dessert. Alassi puhumaan. I'm sorry, Monsieur Maury, but haven't you forgotten something? You haven't told me about the knives hidden in your room. Ha! Yes, indeed. I forgot to tell you about those. They are my personal knives. I only use these knives. There are none better. I bought them all in Japan. No one is allowed to touch them except me. I'm afraid you are better at sushi than lying. What? What do you mean? One of the knives has an inscription, Coltelleria Venezia. Did you happen to go shopping tonight, monsieur? Damn you, Poirot. Very well. One of my sushi knives has been missing since the night of the murder. I thought you were going to believe I killed Ratchet. He routinely sent back my dishes to be ruined.
Why does God give rich people the money to afford the best cuisine, but not the palate to appreciate it? I panic. I know a very good store in Venice. I went to buy a knife to replace the one that had gone missing. So, I wouldn't be accused. I assure you that I had nothing to do with any murders. I would have an easier time believing you, monsieur, if you put that knife down. Oh, yes, of course. Sorry. What time did you leave on your little shopping trip? I left around 9:30 p.m. I was back a little after 11. 11:15 p.m.? Time enough to stab Monsieur Wadi and return. Very well, Monsieur Maury. That's all for now. If I have another question... I'll be right here, cooking. Cooking. Sitten bugin työ vai mihin? Okei. Okay. No, not good. Mä luin väärin tuon That was kysymyksen. easy. Lokke. What have you been doing, Poirot? I am completely in the dark. I will shine some light on the situation, my friend. I have 3 new suspects who could have killed Ratchet and Monsieur Wadi. Miss Nielsen, Monsieur Fauché, and Monsieur Maury. They all had periods of time during both murders to commit the deed, and their alibis are weak. A visit to family, and not 1, but 2 shopping trips. But... all are my employees. Alas, yes, my dear book. But we have no proof against any of them. None of the 3 appears to have any motive whatsoever. But this is a tragedy. Do not give up hope. We will catch this murderer. There is still one place that may hold the evidence we need. Geneva. Exact. Do not give up hope? Well, that's easy for you to say. But what if it's Freya? What becomes of dessert? If it's Sotaru, who will cook? Me? And the worst, if it's Jean, who will serve the drinks? I've been checking up on the Banque du Lac. On I siellä had to murheet. confirm my identity for Interpol, so they contacted my captain at the Berkshire Police. I suspect he was not pleased. That my vacation was actually an unofficial investigation? I'll say. I would be happy to speak to him on your behalf. Thank you, but he'll get over it. It's a chance to close the books on the Armstrong kidnapping. He stopped yelling, asked for a report, then granted me an extra week. Excellent. What did you learn from Interpol about the Banque du Lac? It's had a bad reputation for over a century. Customers have included the mafia, Nazis, corporate swindlers of every description, even heads of state. It is true, this. It is the worst kept secret in banking. They take advantage of the bank's strict policy of
protecting the anonymity of its clients. This is in defiance of many laws from multiple countries, including Switzerland itself. Of course, I have never taken advantage of such a corrupt system. That goes without saying, my friend. There are ongoing investigations, subpoenas, court orders. The bank will eventually have to comply, or its assets may be seized. But until then, it still thrives, thanks to its wealthy and powerful clients. It sounds perfect for the late Monsieur Ratchet. Do you have any ideas? The serial numbers from some of the bills match those from the Armstrong kidnapping. We agreed in Venice that the bulk of the money must still be physically in the bank's vault. I concur, Detective Locke. Exemplary work. So, our next task is clear. We need to get into Ratchet's safety deposit box. There will be codes, passwords. And Monsieur Wadi would, of course, have known them all. The bag of money he carried is proof of that. We'll need to find information about Ratchet's box in Wadi's office at the bank. Most assuredly, but remember the secrecy involved. I doubt his office will contain all we need. Where else must we dig? This is wrong, but I'm never far from the truth. There was nothing helpful in Ratchet's diary. My little gray cells did not let me down. Mr. Wadi couldn't keep all of his secrets at the bank. Hopefully we'll find something in his apartment. We already have his address thanks to his passport, and his keys we retrieved from his body. The train stops in Lausanne at 8 a.m. But that's far from Geneva. I can delay the departure until 11 a.m. No later. The police are expecting us in Paris by the end of the afternoon at the latest. They won't tolerate any delay. The bank doesn't open until 9. I can see only one way that gives us a chance to be on time. Ferries travel between Lausanne and Geneva, but it would take over 3 hours. We can't depend on finding a faster boat. Better to take a taxi and pray traffic is light. The best thing is to separate. One of us searches his apartment, the other searches his office. To access the safety deposit box, we need to find the key, the box number, and the passcode. Suppose you find all this. How do you plan to get into the vault? We are going to use the bank's anonymity policy to our advantage. And the quickest way is for you to impersonate Ratchet. I would rather impersonate Jack the Ripper, but in the interest of justice, I will do it. We need to find the account number. Along with everything else. I will say I want access to the vault. They don't ask for papers or even names. The vault information is enough. I'm not hearing any of this. I run a train company. I don't rob banks. Perfect. Let's read. Think, Poirot. That is not a good answer. This is wrong, but I'm never far from the truth.
Eikö mä olisin varmaan pystynyt vaihtaakin näin. No, not good. Think, Poirot. That is not a good answer. I do not think that's the right answer. I must admit I'm not right this time. Eikö ei toi... Noniin. That was easy. To sum up, we're going by taxi to Geneva. Then we'll split up. You're going to search Mr. Wadi's apartment. I'll search the office at the bank. When we have all the information we need, you pretend to be Ratchet, and we can finally find out what Ratchet is keeping hidden in his safety deposit box. It sounds impossible. Not for Detective Joanna Locke and Hercule Poirot. We should get some rest. You are right, Detective. We face our greatest challenge tomorrow. Together. Noniin. 10 chapteri loppu. 11 alkaa. 9 o'clock. Our driver did well. It took barely an hour to get here from Lausanne. But we must conclude our business in 1 hour as well. Book can only hold the train until 11 o'clock. 1 hour to find the key of Ratchet's safety deposit box, the box number, and its passcode. A lot to ask. Indeed, which is why we must split our forces. I will take the cab to Monsieur Wadi's address. You must search his office. I have you on speed dial. And thank you, Mr. Poirot. For what, mademoiselle? For trusting me. Tätäkö me ne ohjataan sit ensiksi? Ilmeisesti. Sitten tarkistetaan viiksien määrä. Kolme kappaletta. Vai pidemmän aikaa löydetty niitä hyvin. Tuo lattiakin semmonen, että täytyy tarkkaan katsoa, ettei ole lattiaa. Ei mennä sinne vielä. Security. Okei, tonnekin pääsee.
Siinä on ensimmäinen. Shiny facial hair. The good news is that it's gold. You there. I have an appointment with Mr. Wadi. Let me check. I'm sorry, I don't see any appointments this morning at all. Mr. Wadi hasn't even arrived yet. Although he should be here by now. Even though your customers are anonymous, considering the amount of money involved, you should still have a mention of a meeting. Yes, I can't understand it. I'll be sure to ask Mr. Wadi when he arrives. In the meantime, you are more than welcome to wait in his office. I'll see you're not disturbed. Please follow me. Aika helpolla pääsee toiseen toimistoon. Please ask one of the staff for assistance, mademoiselle. Please come in. I can't understand where Mr. Wadi might be. You're right. I don't have much time at all. Time is not on my side. It's closed. I'm taking a picture of it. I'll send it to Poirot. It might be useful to him. Oli siinä ainakin jotain numeroita, jos se meitä auttaisi. Alice in Wonderland. Again. Mr. Wadi seems to have really liked this book. Kaksi, kolme. 4, 9, 6, 2. Aika paljon numeroita. A souvenir Tower of Babel. Makes sense. We know that Mr. Wadi is from Iraq, and the ancient tower is said to have been built there.
Liittyykö tää kirja nyt tuohon? Joo, nyt saattaa mennä hetken aikaa tässä. Tässä tietokone nyt vielä. Ja täällä oli tämmönenkin. Locked. I need the password. Maybe Poirot can help me. I managed to get into Wadi's office. I did a quick preliminary search. Everything is locked, including his computer. All I could find was a photo with a date on it. I just sent it to you. Maybe you can use it. Thank you. That might help. I've just arrived at the apartment. I'll call you when I find something. As quick as you can. I can't stay here long. I haven't finished what I had to do here. This is definitely not Monsieur Wadi's apartment. This is definitely not Monsieur Wadi's apartment. This is definitely not Monsieur Wadi's apartment. Ah, here we are. Let's see if the key I picked up in Monsieur Wadi's luggage in Venice will open his door. Great. Siitä toiset You can never viikset. have too many of these. A dart, a familiar projectile found in any pub in England. Mihin me tikkaa tarvitaan? Tää on sama kirja. Kolme, 396.
Toi on just toi. Se ei täsmenny siihen mun. Tuossa näkyy vähän, se on TH, tuolla kolmas 3. Kolme, 9, 6, 3. 3, 9, 6, 3. I think this belongs here. Eiku pitääks mun pistää nyt? Ei tässä oo 9. Hetkenä. Staring at the clock won't help, wow. This could be the password to Monsieur Wadi's office computer. He must change it every month. It seems to have a logical sequence, but I need to find the one for December.
Just. Mä en kyllä saa tästä millään kiinni. Ei leikkaa kyllä yhtään.
Just, just! Mitäs jos tähän nyt arvaa jotain? This is wrong, but I'm never far from the truth. Okay. Think, Poirot. That is not a good answer. No, not good. I must admit I'm not right this time. Think, Poirot. That is not a good answer. No, not good. Ei sitä ne oikein arvatakaan voi. Ei leikkaa kyllä yhtään. Ei yhtään. Ei yhtään. I do not think that's the right answer. Ei mulla kyllä hajuakaan.
Ja ne täytyy tosta klikata auki. Mistä sitten oikeesti pääs He's pois? strong, but I'm never far from the truth. Miksei tästä pääs nyt pois? I must admit. Tässä ei kerro tätä koodia. Tai kerrotaan, mutta ei tätä koodia. Miksi tää voi vaan kukaan kertoa sitä koodia silleen nopeasti? Miksi mä pääs pois tästä? Sitä mä en niinku nyt ymmärrä. No, not good.
This is wrong, but I'm never far from the truth. I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. Think, Poirot, that is not a good answer. This is wrong, but I'm never far from the truth. No, not good. Think, Poirot, that is not a good answer. I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. I must admit I'm not right this time. Voi hitto. Miksi mä nyt pääs pois tästä? Täällä on ollut tosi monia vaikeuksia. Eikä nää kerro tätä vastausta. Siis joudunko mä nyt oikeesti mennä ja kattoo videoa? Koko pelistä. Tossa on oikein. Mä olin netissä kattoo toi oli kyllä. Mä en tiedä yhtään miten toi tuli. We still need to translate the Arabic characters, and there weren't any Arabic characters on the office computer's keyboard. I wonder if the computer in Monsieur Wadi's office has a similar Arabic keyboard. Et voilà. Just. Täällä huoneessa ei nyt vissiin oo mitään muuta.
Who are you? What are you doing in there? I am Hercule Poirot. I am working with the police. You are Monsieur Wadi's neighbor? Yes, next door. I heard a noise. I thought it was Mr. Wadi who had come home. I don't know him very well. A delivery man left a package for him with me. He is lying, and I will prove it. You don't know your neighbor very well. Yes, what of it? Ja mä chessboardia käynyt vielä kattaa. How is it that Monsieur Wadi has a picture of you on his desk? There is quite a family resemblance. You wouldn't be his brother by any chance. Why are you going through his things? As I told you, I am working with the police. All right, yes. I'm his brother, Mehdi Wadi. Do you know where he is? I am very sorry, sir, but I have some terrible news for you. Your brother has been murdered. You have my sincere condolences. Oh no. Aziz. My wife. My son. Their hearts will break. Everything he did was for his family. He brought us here from Iraq to give my son a better future. We can't go back. You won't. You won't. Do not fret, Monsieur Wadi. I do not want to cause trouble for you and your family. I am here to catch his murderer. When did you last see your brother? 2 days ago. He was on his way to Venice. It was not a journey he was looking forward to. I knew something was wrong, but he promised all would be well soon. My son will be heartbroken. Aziz made a point of reading to Fadi every night so he could learn English. We hope to legally emigrate there one day. Your son, Fadi. What did Monsieur Wadi read to him? His favorite book is Alice in Wonderland. The nonsense of it all. Why? It is the answer to a question I had. I believe your brother was a good man, forced for some reason to keep secrets, and that got him killed. Sir, there is something else. Aziz left me a letter to open if anything should happen to him. Could you show it to me? Yes, I will get it. It all makes sense. It's horrific. But to Ratchet, it would be just business as usual. At least I have Ratchet's account number, 82664. Thank you for giving me this letter. Let me assure you, the man Ratchet cannot harm you. He was killed before your brother was. Really? Who did it? The one you say hunted Ratchet? Yes, without a doubt. I promise you I will find them. Sir, we have no papers. The police... Your secret is safe with me, monsieur. Thank you. Thank you, sir. Now, I must go to my wife and son. Tonight, I will read to Fadi from Alice in Wonderland, and we will remember my brother. I need to notify Mademoiselle Locke that I have Ratchet's bank account number. Mut sitten täällä on tää toinenkin puzzle. Tai taulu. That may be useful to Mademoiselle Locke or me.
I'll take a photo. Tuossa on noita neljöitä ympyröitä. Joo, toi liittyy siihen. Mennään sinne sit seuraavaksi. A bizarre endgame to be sure, but I suspect checkmate is possible for white in 3 moves. Let's see. Just. Mä en osaa shakkia yhtään. Jaa, tässä onneksi valit. Tää on ihan arvailu, mä en tiedä näistä mitä. I do not think that's the right answer. No. Tän saa onneksi tällä ja mä... Adequate. Well done. Great. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sakki. That was easy. Pari hopeet tröffiä tuli pois. Nyt on se ratkaistu. Sitten mennään avaamaan se. Jutska täältä. Ei kun hetkinen, sehän oli siellä toisessa. Kyllä sekasi voi olla ihminen, ei voi muut sanoa. Olis tossa... Jaa, ei siellä mitään ole. This computer won't give up its secrets easily. This keyboard should help me translate this code. I must admit I'm not right this time.
Jos tulee Fabre. Arabic is read from right to left, so the password must surely be read that way too. With any luck, this will unlock the computer Fabre. to Monsieur Wadi's office. Let me text it to Miss Locke. Et voilà. Mä nyt on kaikki täällä tehnyt. Yhdet viikset olisi vielä kiva löytää. Ei kun täällä on vielä. Staring at the clock won't help, Poirot. Niin tää oli suorittamaton vielä tää. Ja mä pystyn suorittamaan sitä. Kyllä se 9 tossa taulussa ei ollut sitä. 3, 3. Yhdeksän. Ei siellä ole semmoista, on turha kattoo sitä pidemmään. Mä en varmaan tämänkin kattoo. Ja onks toi vihreä 9? Voisiko se olla sillä? Onko näillä tikoilla mitään väliä? Kolme, 3, 9. Millä se sit jatkuu? Kolme, 3. 9. Eli 6. Ja tuolla toi 3 tuolla ylhäällä. Näkyy tosi huonosti. 6, 3. Hetkinen. Menikö siinä jokusti ohi? 3, 3. Yhdeksän. 6. Olis tässä tää kerto? Ja kyllä tääkin näyttää vaan 5 sivua.
Pitäisikö se heittää muuten keskustaa se viimeinen tikka? Ehkä. Ei. Kyllä mä joudun tämänkin kattoo. Nää on nyt vähän liian vaikeet. Ei meikäläinen kyllä. Kasi 7, 8, 8. Ei siinä oo 8, 7 lainkaan. Eli 91 sit seuraavaksi. Eli 3. Ei tässä oo mitään. First, siellä lukee. Voiko se olla sen mukaan? Kolme, 1. Aika hankalat vaikuttaa. Mikä se oli sitten? 94. Kolme, 1, 9. Näs pistää se tuohon tauluun. Kolme, 1, 9. Pystynkö mä pistämään ne eri kohtaan? Pysty, ei hittoa. Tuossa on noin kirjaimetkin sit. Onko tuossa 4 sit vaan väliin mikä kirjain se on? No, katsotaan se loppuun asti se kirja. Ysi, 6, 9, 8. Hetkinen. Eli 6 ja 3 vai? 6 ja 3. Ei varmasti tuo onnistu. Joo, sit mennään kattoo taas vastaus. En mä näitä vastauksia tää kyllä tykkää katsoa, mutta nyt on kyllä vähän liian haastavia.
Ai et sitä ei vielä sais vai? On tää kyllä melkoista touhua, vai muut sanoo. Morjes, morjes. Täällä ollaan lievästi sanottuna oltu vaikeuksia. Tähän tulee nyt se koodi, minkä mä luin äsken sieltä. Joo, mä katsoin netistä. Niin on ollut monella muullakin vaikeuksia. Tuon mä vähän niinku ehkä ratkaisin jo, mutta mä en muista sitä enää yhtään mikä se oli. Muistasiks mä tästä nyt ykkösen?
Se oli 3. 1. 9. 6. En ole ihan varma, oliko tämmönen. Vai se tulee 6 numeroa. Voi olla, että mulla ei edes ole niinku mahdollisuus vielä saada tätä. Tässä on jotain niinku 2 hahmoakin, niin mä en oikein tiedä. Älä muut sano. Joo, tääkin lopetti nyt. Se soittaa sillä toisella. Joo, en mä voi tätä vielä saadakaan. Ah, the peculiar habit some people have of displaying things on the door of their refrigerator. I've just sent a photo to you, in case it might help you. Thank you. I texted Ratchet's account number to you. Wonderful. Did you receive my text? This must be the Se password yhden to valokuva mä Mr. nyt Waddy's ainakin tajusin. computer. I Mitä have siinä it. tehdään? Thank you. Mä en tarvitse tätä koneet vielä. Tästäkö mä saan muuten tuolla toisella nyt sen koodin? Joo. 2, 3. Onks tässä 7? 2, 3, 3. 4. 9. 6. 2. Joo, tossa on se koodi. Ihan varmasti. Mutta ratkaistaan tää ensiksi. Mulla on tähänkin nyt valokuvani. Eikö mä saa katsottua sitä valokuvaa mistä? Hetkinen. Täällä on se valokuva. Tuossa. Oliko sit toi ja... Ei toi vaan... Eiku. Toi oli tossa ainakin. Oliko tää sit joku eri? Eikö se ollut tällä? Ai se nollaa sen vai?
En mä taju. Mikä siinä muka menee väärin? Tossa on koodi tietokoneeseen todennäköisesti. Ai nyt ratkesi joku vai? Mitä mä sit siinä eri lailla laitoin? Ai ne ei tullu keskellä noin, okei. A key. I wonder if it will fit the desk drawer. Saatiin nyt joku ratkaistu itsekin. Those indentations are from the sheet of the notepad that was on top. This is great. All those mystery movies I watched as a kid. I know what to do. I'll send a picture of this to Poirot. Kuinka monta siihen menee tuohon? Ei hitto, mä unohdin se jo. Mikä se vuosiluku ne on? 0709 18.
What? Joo, vähän on päästy eteenpäin. Hetkinen. Joo, just näin. Ei tota voinut arvatakaan. Tää on hankala, kun tässä periaatteessa kirjoittaa niinku ylös toi. Kokeillaan soittaa tuolla, mitä tässä tapahtuu, jos mä soitan sen. I sent you a photo of doodles I found on a notepad. I hope it can help you. I hope so as well. Kun tää minkä mä lähetin, niin mä veikkaan, että se liittyy tohon minkä mä jo ratkaisin tähän shakkiin. Se muut mulla täällä oli mukaan tekemistä vielä. A Swiss and Arabic keyboard. This computer won't give up its secrets easily. A Swiss and Mä muistin sitä koodia ulkoa. 233 jotain se oli. Sitten täytyy mun oikeesti naisella kirjoittaa se lappuun ylös vai? Se on harmi, jos ei peli kerro sitä mulle. En mä sitä ikin muista. Staring at the clock won't help, Poirot. Tota me ei enää tarvita. Mademoiselle Locke, how far along are you? Still not very far, but I'm not giving up. Täytyy kirjoittaa toi koodi ylös, en mä sitä muista ikään muuta. Tohon noin 2, 3, 3, 4. Ei kun tossa oli, ei saisi unohtaa mitään. 9, 6, 2, 9, 6, 2. Oliko vielä jotain numeroita? Ei. Toivottavasti mä näin kaikki numerot sitten. Mr. Poirot, how are you doing? I have little to report, but keep looking. Joo, tää on yhtä vaihtelemista. Ei mun tota pitänyt painaa. Nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä mulla niinku... Tää on liian vaikea tää chapteri mulla.
Liian vaikee. Mademoiselle Locke, how far along are you? Still not very far, but I'm not giving up. Mitäs mä pystytäis enää tekemään? Katoinko mä sen oikein? Katsotaan nyt vielä sekin. 2, 3. 3. 4. 9. 6. 2. Ei kelpaa. Toi on ratkaistu. Toi ei liity tällä hetkellä mihinkään. Mäkin on tosi erikoinen, että tässä käytettäisiin vaan pelkkiä numeroita. Mikäs se on? Tässä oli enemmän numeroitakin. Niin oli joo, vähän samanlainen. Ei, mun on pakko katsoa nääkin vastaukset sit vaan. Ei ihme, porukat kyseli tästä. It's closed. No viikset sentäs löytyi. Hyvin mä olin nekin unohtanut. Help yourself, Joanna. You earned it. Ne on löydetty. I haven't finished what I had to do here yet. Tää on nyt kyllä tosi surullista. Taas mitä tässä sitten tapahtuu. Mr. Poirot, how are you doing? I have little to report, but keep looking. Ei kun tohon naiseen mun pitää muuten siirtyäkin näköjään. Eikö ei välttämättä. Tää ratkaisee. Mademoiselle Locke, how far along are you? Still not very far, but I'm not giving up. Ei tääkä pelaaja ihan perillä näköjään vaikka. Tää ratkoo nyt tätä, mikä me ratkaistiin, ja tästä täytyy ne odottaa vähän aikaa. Joo, odotellaan tässä. Tuli verkkokaupan mainokset tähän väliin. No niin, nyt katsotaan mitä tässä. Nyt se avaa ton lipaston. Katsotaan pieni hetki vielä. Kyllä. Kyllä niitä jonkun verran joka vuosi tulee. Kyllä. Mulla on ne samat paikat joka vuosi ollut. Mulla on noin samat, tai varsinkin tää toinen reitti, missä mä oon ollut 8 vuotta. Samoista paikoista näin tulee. Muutama on kyllä muuttanut poiaskin. Tää toinen reitti,
tää uimahallin vieressä oleva reitti, niin siinä ei ole vielä yhtään joulua ollutkaan. Mä tiedän yhden paikan, mistä ainakin se on. Joo, ei niitä tolla ei enää tuu. Sitten meillä on sekin ongelma, että esimerkiksi tosta Hallituskadulta, niin mä saan paljon paketeita, niin toi... Kun siellä jakaa moni muukin. Meitä meni yksi kerta itse asiassa siellä 3 peräkkäin. Eli posti varhaisjakelu. Ja sitten karhujakelu. Niin, sit kun joku jättää sen paketin, niin joku vie nappaa säkkiä sit itsellensä. Et sekin vie niitä. Mä tiedän, että viime joulunakin meni muutama paketti varmaan. Mä oon joka vuosi saanut. Niin. Mut nyt katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Okei, se soittaa poirot jo. Mennään tässä kohtaa sit sillä puolella. Mr. Poirot, how are you doing? I have little to report, but keep looking. Onks mullakin täällä joku tämmönen? Okei. Täällä se ratkaisu sit oli. Paitsi et ei ole. Siis hetkenä. Ja tossa toi tietokoneen koodi. Oikealta vasemmalla piti lukea toi. Mä oon ihan pihaa. Joo. Siitä varmaan päästään sitten eteenpäin. Mademoiselle Locke, how far along are you? Still not very far, but I'm not giving up. Saatko sä vielä uudestaan pistettyä sitä koodia? Se oli jotain. Se pysyy niin vähän aikaa siinä ruudussa. Oliko se tommonen? Mä en kerran ihan näkee sitä loppuun asti. Ehkä tommonen. Jes. Tää oli joku 822 jotain. Ei ku, ei tänne pitänyt tulla vaan. Ei ku 82664.
No niin. Mistä mä pääsen takaisin? The number of Ratchet's safety deposit box. At last. I should let Mr. Poirot know. 4346. I was able to access Mr. Waddy's computer. I have Ratchet's safety deposit box number. Excellent. Miten mä voin olla tässä koko ajan näin hukas? Siis ihan oikeesti. Mulla alkaa kyllä menee hermo. En mä yhtään ihmettele, kun mä luin noita kommentteja tuolla, niin siis porukat on ihan sekaisin. Kuinka monta numeroa tähän niin pitäisi pistää? 7. Kyllä. Tääkin on erikoinen, kun sieltä kirjasta saa sen 7 numero. Sieltä naiselta. Sitä ei ole se ei tähän kelvannut. Haastetta pitää olla, mutta tää on ollut ihan liian vaikea. Ja tässä on ollut nyt vähän liikaa näitä. This computer won't give up its secrets easily. Kyllä. A Swiss and Arabic keyboard. Tää on tosi surullista tämmönen pelaaminen. En mä voi mitään muutakaan, en mä taju näistä mitään. Onks tää oikeesti sellainen, että tää videokaan ei enää toimi? Tää mun kännykkä rupesi jumittaa.
Siis ihan oikeesti, mä en saa tätä videoa enää niinku päälle vai? Päivitä, otetaan uudestaan. Joo, mä en saa enää tätä videoa päälle. Se pisti tohon se koodi. Sekin kokeili tuota sieltä kirjasta ensiksi. Se ei kelvannut, sit se pisti jonkun numerosarja siihen. Mistäköhän tää mun video enää mene päälle? Mitä reagoi enää mihinkään? Pistääs toinen pois ja avataan uudestaan ja... Tusta. Joo, nyt menee taas päälle ja... Sitten tulee vähän mainoksi. Sunnuntai lounas MTV-katsomus. Ei kiinnosta. Sitten täytyy suurentaa kuvaa, päästään pakittaa. Siis mihin tää ne meni? Mikähän tää mun puhelin vaivaa? No nyt tää menee edes eteenpäin. En mä pysty tekemään taas mitään. Miten mulla olisi akku loppumassa? Katsotaan tätä. Mä veikkaan, että ennen kuin se näyttää 3 viimeistä numeroa, niin mulla loppuu akku. No niin, nyt se menee laittaa se koodi. Tommonen koodi. Ei mitään hajoamista tule. It looks like a safe key to me. We finally found it. Saankohan mä ottaa tää avaimen? Mä täytyy mun tietää joku koodi tähän. Ja sai sen ihan muutenkin. Mä oon kyllä ihan pihalla noissa. Mitäs sitten? Soitetaan sillä lakaan nyt ainakin vielä. Good news. I have found the key to Ratchet's safe. Perfect. Kaikki löydettiin ne. Ei muuta häpitä nyt oo. Joo. I haven't finished what I had to do here yet. Tässä on edelleen tää kirja.
Oi voi. Mr. Poirot, how are you doing? I have little to report, but keep looking. Make certain you have accomplished everything in here. You will not get another chance. Mä oon niin sekaisin, että mä en enää tajua niinku mistään mitä. Täällä on tää sama kirja, mikä tuolla naisella. Tästähän mä en näe niitä kaikkia numeroita. Ei täällä oo mitään. Ei, mun on pakko katsoa, vaan ei. Ei tää reagoi taas tähän. Mun varmaan loppuu tuo akku kohta. Joo, ei. Katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä tää sillä akalla ainakin soittaa. Oliks täällä mulla jotain tehtävää? Okei, näin loppu tää. Joo, ei tää kelaa, en mä pysty tekemään tuolla mitään. Eli mulla on jotain jäänyt tekemättä. Tässä käy hyvässä lykys vielä sillä lailla, kun mä oon kattonut jonkun koodi, mitä mun ei pitänyt tietää, niin tää pukaa oikein hyvin. Mä en oo edelleen tätä kirjakoodia käyttänyt mihinkään. Mun on jo turha yrittää, mutta täytyy katsoa tää ratkaisuja. Mä todellakin toivon, että mä en uudestaan tätä chapteria sit pelaa. Tää on periaatteessa voinut bukatakin, kun mä oon kattonut ne vastaukset. Mun mielestä sekin kokeili tähän sitä 233 jotain. Mä en tiedä mihin se koodi kuuluu sit pistää. Tää on niinku edelleen tämmönen vaalea. On kyllä joo. Mademoiselle Locke, how far along are you? Still not very far, but I'm not giving up. Tässä on kans tää kirja. Kyllähän tää tähän liittyy. It's closed.
I haven't finished what I had to do here yet. Joo. Ei tässä ole niinku mitään jäänyt tekemättä. Mä oikasin jonkun ja tää pukittaa. Mut mikä tää koodi on siis? Vitsi kun mun loppuu tää akkukin ihan oikeesti. Haluaisin vaan katsoa, että mihin se yritti pistää sitä koodia. Joo, nyt täytyy lopettaa kyllä video kattominen, kun ei se päästä mua. Ei se päästä mua liikkuu. Mä en halua nähdä pidemmän. Tää koodi mikä tässä on, niin tää pitäisi johonkin pistää. En mä pysty sitä pistämään enää mihinkään. Mr. Poirot? I have... Joo, ei sitä voi tuohon aina pistää. Joo, ei voi mitään muut sanoa, koet. Staring at... Joo, kai mä lopettelen, niin sit mun täytyy katsoa nyt sit mitä mä teetään kanssa. Jouduks mä pelata chapteri kokonaan uudestaan? Nää kaikki liittyy nää vaaleilla, nää kaikki nää. Molemmat kirjata sit tämä. Ei täällä ole mitään merkitystä enää, kun ei mulla ole mitään, mihin mä voin syöttää koodi. Se on tää just. Kyllä mä ne sivut kävin läpi kaikki. Mutta ei mulla ole enää koodi. Siis mihin mä voisin ottaa koodi? Ei oo semmoista paikkaa enää. A Swiss and Arabic keyboard. Joo, kyllä mä siitä Old Editionista katoin ne kaikki sivut yksitellen, mikä se kirjain voi, tai numero voisi olla, mutta jonkun koodin mä sain, mutta sekin on semmoinen, mikä me on niinku saatu. Kyllä me on se varmaan ratkaistu jo. Make certain you have accomplished everything in here. You will not get another chance. Ei auta mitään, että mä otan loadissa, koska mun täytyy koko ajan katsoa sitä puhelimella, mun loppuu akku. Ei se onnistu enää.
Pistetään save ja lopetellaan ja... Tähän chapteriin mä olisin muutenkin nyt lopettanut, mulla jää 2 sit huomiseksi. Mut mun pitää nyt ratkaista, mun pitää saada tää huomen pelattua loppuun. Mun täytyy kattoo. Mä otan varmaan kaikki ne koodit ylös ja... Mä katon, kun se tyyppi pelaa. Juu, täytyy jo lopettaa. Alkaa seuraamaan matseja. Palataan huomenna asiaan ja toivotaan, että päästäisiin hiukan eteenpäinkin. Ollaan kuulolla.